The Gaza Strip. To most people, the name suggests refugee camps in a land ravaged by conflict and closed off by a wall. Few imagine that the sand and stones conceal treasures from a glorious past. The people know about Gaza only from the military view, but they don't know about its deep history. Tout le monde est passé à Gaza depuis Toutmèse III, les Ramsès, Merneptah, les grands pharaons égyptiens. Beneath the stones lie the Gaza of ancient Egypt, the Gaza of the Greeks, the Romans, the Byzantines. Palestinian Gaza is more familiar with the stones of the Intifada, or with stones as building material for homes. كنت زمان أدور على أحجار عشان أطبش على الجيش الإسرائيلي. اليوم أنا بدور على أحجار آثار عشان أثبت للعالم كله هاي فلسطين. In Gaza's rush to urbanize, hardly a day goes by without a bulldozer uncovering a piece of the past. Gaza City stands on a patchwork of archaeological sites dating back 30 centuries. Palestinian and French specialists in salvage archaeology rush from one site to the next, attempting to save what they can of Palestine's ancient heritage. Since 1995, Jean-Baptiste Humbert has been digging the Gaza Strip. He's the head of the laboratory at the French Biblical and Archaeological School. Today, he is visiting the site of a Byzantine monastery 10 kilometers south of Gaza City. What are you doing? Salut René. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va? Ça va bien, oui. Oh là là, oui. This is the site of one of the great Byzantine monasteries. First explored in the 1970s by Israeli army archaeologists, it was later excavated by Palestinians. Between the 4th and 6th centuries, the monastery tripled in size. 40 communal tombs have been uncovered, probably Christian family vaults. One of the archaeologists is also an architect. René Elter has drawn a plan of the monastery as it would have been 1,500 years ago. The monastery developed over more than 4 centuries. It had 2 separate areas, so that pilgrims would not impinge on the lives of the monks. In the southern part were the ecclesiastical buildings, the churches, and the monks' refectories and cells. In the northern part, pilgrims could rest in the hostel and wash in the Roman steam baths. Which saint was the monastery named for? That remains to be discovered. L'idée pour nous, en fait, c'est de déterminer si effectivement nous sommes pas sur le monastère de Hilarion. C'est une supposition. Du point de vue topographique, on est vraiment dans la région. Il faut l'inscription de dédicace qui va donner le sens du monument. Qui va donner le sens du monument et confirmer en fait les hypothèses émises par l'équipe palestinienne. طبعا ربما كان في البداية اعتقاد انه يكون دير للقديس انستاسيوس، لكن طبعا شهرة انستاسيوس لم تكن تضاهي شهرة القديس هيلاريون من ناحية مرتبة الرهبنة والديانة المسيحية. Ahmed Said runs the monastery dig jointly with René. He was trained in Egypt and Libya, but chose to work in Gaza despite the Israeli occupation. He has often had to run the gauntlet of Israeli roadblocks. عادة كان ينتظر في هذا المكان، أذكر انتظرت 17 ساعة لافتتاح الحاجز ولم يتم فتحه. واضطرينا نعود إلى غزة مرة أخرى ونعود في نفس اليوم التالي، وبعض الأحيان كان يغلق لمدة أيام حتى وصل لأكثر من أسبوع مغلق بالكامل.
مجموعة من المواقع العسكرية الضخمة اللي تواصل إطلاق النار العشوائي على السكان. طبعا هذا الموقع بشكل متواصل هو والعديد من المواقع المتصلة كانت تطلق النار على السكان في معظم سكان حي الأمل. بحس إنه الآثار في دمي بشكل مستمر من ناحية المخاطر ومن ناحية العمل المتعب بحيث أن أواصل العمل في الآثار، لكن هذا من الصعوبة بمكان حيث تترك أطفالك وأسرتك يواجهوا المواقع العسكرية اللي إطلاق الرصاص بشكل يومي مستمر منذ 5 سنوات. The clearing of the mosaic paving on one of the 3 levels of the church may identify the monastery. That is the missing piece in the puzzle. بسويس هات كوكاكولا بسرعة. امين 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 بسويس كوكاكولا الى هيلاريون هيلاريون هيلاريونو مبروك 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 كله مبروك 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 حبيبي. ايوه هيك يلا كولا 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 كيكس كولا. مبروك مبروك. احنا بدنا كوكا كولا وكيكسة بدناش حبي. At last we found it. We feel relaxed. Yes. We feel all our efforts to try to prove this is for Hilarion. We pray for intercession by our Holy Father Hilarion, so we may be blessed. Amen. This inscription proves it was Saint Hilarion whom pilgrims honoured here. For nearly 400 years they came from as far away as Syria and Egypt. At 15, Hilarion was sent by his parents to study Greek in Alexandria, where he encountered the hermit St. Anthony of Egypt. After he returned to Gaza, Hilarion founded the first monastic community in Palestine. A church was built on the site of the hut in which Hilarion lived as a hermit. The mosaic paving was laid in the 5th century, less than 100 years after his death. هذه بدها صيانة. كل قطعة كل هذه بدها صيانة ساعة. صيانة من جديد. ضعيفة كثير. والله ضعيفة بالمرة. شوف عندك قوية. عارف أنا غير تلقاه كليتها بالشاشة خالد. شوف عندك قوية هان. صور الشاي جايين لنا. أيوة الشاي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال شطفها بلا بس شطفها شطفات كلها. لما أرد الباب أبشي شاي أشرب الزانة وصب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وين ما جاب يصلي مش مشكلة عنده إذا كانت في كنيسة. هذه نزلت كلمة آمين في جميع الديانات، في المسيحية واليهودية والإسلام
وكل الديانات جميعا فيها كلمة آمين. Long before Islam, Philistine gods were worshipped in Gaza. Later, Gaza worshipped Egyptian, Greek and Roman gods. Archaeological finds resemble an inventory of religions. Toutes ces théories plus ou moins frelatées que qui est arrivé le premier est une vision fausse de l'histoire. Les Palestiniens de Gaza sont de Gaza, ils se sont convertis. Probablement qu'ils étaient chrétiens avant et païens encore avant, peut-être juifs, peu nombreux à Gaza, et ils ont été des Cananéens pendant 2 millénaires. Gaza's mixed heritage is visible even in the heart of the old city, in the history of the Al-Omari Mosque. Its restoration, backed by UNESCO, is supervised by Dr. Mohammed Moeen Sadek. انه هذه مرحله اولى اقدم جزء. في عندنا الساند ستون وفي عندنا اللايم ستون. ايش ناوي تعمل في الجهتين؟ احنا لقيت بالنسبه للسقف هذا بدنا نعالج كل الشروخ اللي فيه. طبعا المواد اللي احنا محدده لنا اللي محدده من قبل الاستشاري اليونسكو الاحتفاظ فيها تكون واضحه بعد عمليه الترميم انه هذه الاقواس موجوده ظاهره للعيان انه تم عملها في وقت لاحق وما زالت موجوده وهكذا كان الشكل قبل ما تنضاف وهكذا بعد ما انضافت. تعرف انه المبنى بتكون من 3 مراحل تاريخية. المرحلة الأولى هي أقدم جزء اللي كان كاتدرائية خلال فترة الاحتلال الصليبي لغزة. نعم. الفترة الثانية هي الجزء المملوكي إلى الجنوب. الفترة الثالثة هي العصر العثماني إلى الشمال من هذه البازيليكا. من سوء حظنا يعني كانت بدايتنا وبداية الانتفاضة مع بعض. يعني بتعرف الانتفاضة بفترة من الفترات يمكن بس في ال6 شهور الأخيرة يعني المشكلة هذه بدأت شوية تنحل عنا إنه موضوع الشهداء. فموضوع جلب شهيد أو 2 أو 3 أحيانا كانوا يوصلوا ل 15 و16 في اليوم في بعض المجازر اللي كانت ترتكبها إسرائيل زي مجزرة حي الدرج وغيره. فكان عدد الكم الهائل من المصلين والناس المشيعين يحضروا للمسجد كان يشل العمل. يعني أنا بذكر في أسابيع كناش تشتغل إلا بس 2 ساعة الصباح. Meanwhile, at the Saint Hilarion Monastery, René Elter and his team had found new clues. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a un trou. C'est pas un mur en tout cas. C'est pas un mur. Là. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé autre chose, donc c'est intéressant. On va voir ce que c'est. Ah, c'est bien comme ça. نبدي المتر. المتر. شكرا. C'est bien. متر. خلاص. 2 متر. فكرناه كبير جوا مية تبع مية. أيوة. صغير. Bon. Je pense que en fait c'est une tombe. C'est une tombe. Tombe? أيوة tombe. قبر؟ Il y a du mortier là, il y a une croix là. La croix là. Tu vois ici? هنا. Il y a une croix ici. صليب. 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 يلا امسك. شكرا. مكسور هذا يا ولاد. كسارة. Il y a 15 jours on trouve l'inscription, aujourd'hui on trouve le tombeau. C'est l'enfer quoi. On a la porte d'entrée, on a de l'enduit sur les murs. Tout doucement parce que je veux pas qu'on appuie sur les... Ok. شكرا. سجلنا وإنشاء أبو إيبو ابعد هيك يلا على البكرة
Fais voir l'électricité là, comme ça. Ouais. Non, fais-la passer ici, c'est bien. Choukran. Oh là là, c'est beau, ouais. Oh, elle est belle la croix. Belle croix tracée en pigment rouge. On voit bien les traces de pinceau. Elle était faite ici, ici. On l'a marqué. Ah, c'est vraiment très très bien. Là, il y a encore des inscriptions ici. Ça c'est archéos. Ah, ça c'est pas mal, archéos. Vieux. This tomb probably contained the saint's remains before they were transferred to the large crypt in the most recent of the three churches. Hilarion travelled widely, both in life and death. Fleeing the fame his miracles had brought, he returned to the Egyptian desert, then journeyed through Libya, Sicily and Dalmatia, before dying 10 years later in Cyprus. One of his disciples stole his remains and brought them back to Gaza. مبروك أني مبروك مبروك سليم مبروك وين الجاتو وين الكولا An Israeli missile has just hit a few kilometers from the site. Five kilometers south of the city is the Tel Es-Sachan site. It dates from the Bronze Age, 33 centuries ago. Mohammed Es-Sheikh is a former supervisor of the site. We are here now. The point that we can talk. After the other side, we cannot. Because it's very dangerous and red point. If they saw us, they will shoot. Very, very dangerous. So we can stop here, please. And we are here near the place. We start to excavate it, and we found something important to the history. It's a Canaanite period, 3500 BC. In 1998, crude clay walls were uncovered during a dig supervised by Dr. Sadek. The discovery proved that Gaza was one of the first cities in Palestine and that it was built by the first pharaohs. It then became Canaanite as the local people mixed with peoples from Asia. But in the year 2000, the digging had to stop. During that time when we work, the Intifada coming. We said that we can continue our whole work, but the tanks was here and shooting to everywhere without any aims. Without any aims. So we're knocking now. We stopped that and close. And we saw that our children is already killed in the road. So how can we can make a meeting between the two things? We cannot do that. We want to save our children or we want to continue in excavated. So we stopped the excavated here and close it. In 2004, the site was partially covered by the rubble of 2 tower blocks. The Israelis demolished them because they overlooked a nearby Jewish settlement. This rubbish tip is situated alongside the Shati refugee camp in the center of Gaza. It was here, in the winter of 1994, that relics from the Persian period were unearthed near a drain pipe. In 2003, the digs, interrupted by the Intifada, were resumed by Jean-Baptiste Humbert. He found another piece in the puzzle of Gaza's Persian, Hellenistic and Roman periods. The port of Antidon. The keystone of Gaza's history, Antidon is often mentioned in ancient Greek texts. During the Greco-Roman period, it was the most important port in the region, but until recently its location was lost. La fouille a commencé ici il y a 10 ans.
C'était une grande dune qui faisait plus de 100 mètres de longueur et le sable ici atteignait plus de 10 mètres d'épaisseur. Donc on peut supposer quand même que des vestiges s'allongent le long de la mer sur 600 mètres. Pour une ville de l'Antiquité, au moins en Palestine, c'est quand même une surface assez considérable. Et ce qui est inconnu, alors, c'est ce qui se passe sous le camp de réfugiés. Probablement que les constructions ont écrêté le sommet du vestige archéologique, et vers le nord, on ne sait pas non plus. La dune est encore très très épaisse là-bas, et les constructions commencent à s'installer. Salvage archaeology is a rescue operation. In Gaza, it proceeds side by side with power shovels. Every day, another new building goes up. وغزة صغيرة يعني ما فيش هالقطع. يعني ايش مساحتها؟ مساحتها قليل جدا. وعندك ازدحام سكان قد ما تتصور. يوم عن يوم بيزيدوا الشباب، بيزيدوا الأطفال يوم عن يوم. Gaza is one of the most densely populated territories on Earth. In 365 square kilometers, it has 1.5 million people. With an average 6 children per family, it has the highest birth rate in the world. أول ما بدينا الشغل في الآثار سنة 93 كانت الأسرة صغيرة. هذه رزق ربنا بعثه عشان الأولاد، والعيلة كبيرة صارت 11 نفر. Luxury apartment blocks and hotels have mushroomed along the seafront, but the refugee camps in the north of the city are still largely squalid. This hotel, being built 500 meters from the Antidon site, was almost built right on top of it. This morning, Jean-Baptiste is doing some PR. He welcomes MP Rawia Shawa and a cameraman from Palestine TV. It is important. It is important site too with the size. Oh yes, It's very large. huge. Huh? Yeah, it's very huge and dangerous. The people build. Now we have to take care, because if people built one, some others could think we can build We can other. build other. لكن المشكلة اللي احنا بنعانيها انه الموقع الاثري محاذي لمخيم الشعب، والعائلات كاملة كانت نزلت هنا بلوك وكذا، بدهم يبنوا انشاءات معمارية مدينة، فاستنجدنا بالجيران اصحابنا يعني هم باطلاق النيران الكثيفة طروهم من المكان. You give me all full information. Let us raise this issue and let us take their confirmation that they will take care of this land. بالنسبة للمواقع الأثرية في مشكلة الأراضي، هي خاصة الأراضي غالبا المواقع الأثرية اللي موجودة على أراضي خاصة. أراضي خاصة في إمكانية التعويض. تعرف كل قطاع غزة على سبيل المثال يعتبر موقع أثري واسع. لو بدنا نتابع كل ما يتعلق بالآثار يصعب على السلطة توفير الأرض البديلة عن الموقع الأثري. لذلك يعني تعرف الوضع الاقتصادي عندنا مدة صعب جدا، ففي أولويات إنها أولى نطعم الناس اللي مش لاقي تاكل ولا نهتم بالآثار. Il est vrai que leur préoccupation première n'est pas le patrimoine culturel. Mais peu à peu, on voit quand même qu'il y a une curiosité. Ils sont surpris d'apprendre qu'il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il y a 3000 ans, Gaza était déjà une grande ville avec une culture, une vraie civilisation. Lorsqu'on leur dit, lorsqu'on les convainc que vraiment c'est leur histoire et pas la nôtre, lorsqu'on les convainc que c'est leur histoire, alors il y a une pointe de fierté qui apparaît.
On the Antedon site, Jean-Baptiste's team have just uncovered a 3rd century Roman house full of amphoras. More clues about Gaza's ancient port. Là se dégage déjà l'ensemble d'une petite cuisine avec des eaux de cuisine, rebuts de cuisine, avec une marmite. Ça indique un contexte de repas. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ces jarres sont considérées jusqu'à présent comme des jarres à vin. Et on peut supposer alors que c'est un établissement où on utilisait ou on buvait du vin. Et on ne peut pas nier que tout l'ensemble du bâtiment est penché. On voit les murs sont constamment et toujours dans le même sens, inclinés vers moi. Donc on a l'impression qu'il y a eu un mouvement de bascule et pourquoi pas un gros tremblement de terre aurait ruiné l'ensemble. On n'est jamais trouvé, Mais c'est surtout, c'est importé. Je pense que c'est une jarre tunisienne. Ancient Gaza was a bountiful city. Before it had a port, Gaza was famous for its vineyards and orchards which flourished in its sandy soil. Amphoras made in Gaza were used to export wine, but it was also imported from Greece and Cyprus. ما بدي مركان ما بدي مركان بدوش News of the latest find travels fast. People from the nearby refugee camp come to have a look. اطلع ابو شريف من هان على النار النظيف من هذا اولاد فاتحه تكبير وعد الله من هناك اوعى الزهير اوعى الزهير سهل انزل يا عمر انزل يا عمر مهلك يا محمد مهلك يا عمر هم نكته. In the workshop, ceramics expert Cécile Jude pieces together amphora fragments to discover the vessel's original shape. That, in turn, will indicate their origin. Donc ça, c'est la jarre de Gaza, qui est assez typique par sa forme, par sa pâte, par les deux petites anses comme ça qui sont bien hautes. Et c'est ce qu'on retrouve en majorité ici, en plus des céramiques d'importation qui viennent d'à peu près tout le bassin méditerranéen. During the Roman period, you could meet Philistines, Greeks, Canaanites, Phoenicians, Jews, Egyptians, Persians, or Bedouin on the streets of Gaza. Gaza's ceramics are valuable because they prove that without Gaza's traders, these visitors would probably not have come. Ils ont joué un rôle très important dans l'histoire de la Méditerranée. Ils ont été parmi les pionniers dans le commerce, il faut le dire, international entre Orient et Occident. Ils ont été une charnière. Gaza was placed at the crossroads of Asia and Africa, Arabia and Europe, the sea and the desert. 5 centuries before Christ, the incense route ended in Gaza. Camel caravans brought myrrh, cinnamon, pepper and ginger. Ships from the Red Sea filled the markets with perfumed oils, opium, ointments and dyes, Indian cotton, silk from China, ostrich feathers and leopard skins from Africa. And with their holds full once again, the ships sailed for Greece or Italy during the Hellenistic period, or in Roman times to Marseille and Spain.
Bonjour. Today, Jean-Baptiste sets out with a fisherman to get a different look at the city, the view from the sea. C'est la première fois pour moi de prendre la mer et de voir le site depuis le large, depuis la mer. C'est tout à fait impressionnant. Et on voit un petit peu ce que voyaient les gens dans l'Antiquité quand ils arrivaient avec les petits bateaux, des petits bateaux qui étaient probablement pas plus gros que le tien et qui arrivaient pour aller sur la plage. À mon avis, c'est là le premier endroit où le port de Gaza existait à l'époque classique. À l'époque, oui, c'est ça, à l'époque où les Grecs et les Phéniciens, les Arabes du Liban commerçaient beaucoup avec la côte de l'Égypte et ils passaient toujours par ici. Et pour eux, comme Gaza était une oasis formidable, avec de l'eau potable, avec des fruits, des légumes, des chèvres et des poissons, les gens s'arrêtaient à Gaza. C'était un petit paradis. Petit paradis, vraiment. Il y a eu là une activité commerciale, portuaire, maritime extraordinaire. En tout cas, aujourd'hui, tout cela a disparu. L'accès à la mer n'est plus aussi facile que dans l'Antiquité. On a le droit de pêcher jusqu'à 15 km. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais malheureusement, toujours, les pêcheurs sont courus derrière le poisson. Les poissons ne connaissent pas les frontières. Le goût du monde romain était tel pour les produits orientaux que certains auteurs ont mis en garde l'Empire en disant « vous allez vous ruiner l'Empire avec tous ces produits parce que l'Orient où nous sommes était loin d'être idiot, il exigeait d'être payé en or ». Donc Rome avait peur que tout le romain s'écoule par Gaza. On this hillside, in the Jabalia refugee camp where the first Intifada began, a three-nave Byzantine church was unearthed in 1996. In autumn 2004, an Israeli tank drove over the basilica's mosaic paving. Dr. Sadek meets up with Jean-Baptiste. Good morning. When I came, we have seen that the Israeli tanks have destroyed part of the mosaic pavement, as you see here, and you see here the pillars, how they destroyed the pillars, how they damaged part of the site. Here, look, the bulldozer was protected by tanks, and. Tout le mur a été détruit autour, hein. Yeah. Et entièrement détruit. Et toute la partie inférieure de l'église a été détruite. The Israelis know exactly that this site is archaeological site, and it is located in the map of Oslo Agreement. And the Israeli army know that we have here a Byzantine church. If you look to the mosaic pavement, if you see, you see interaction between Palestine and Europe in art, in architecture. You can see here integration of many countries, integration between Palestine and the entire world. So it is not Palestinian heritage, it is international heritage. Enfin, voilà ce qu'il en reste. Bon, moi, c'est les cicatrices de la guerre, il en faut. Jean-Baptiste is relieved. The central nave is intact. The vast site is paved with 36th century mosaics. The church walls bore illustrations to the glory of God, and on the floors, artists recorded the beauty of creation. The precision of line and form
comes from the sheer quantity of the tiles, 14,400 per square metre. The colours come from the minerals the tiles were drawn from: granite, marble, basalt, nephrite and quartz. 10 to 12 different colours were used in every mosaic. 1 century after the mosaics were completed, iconoclasts vandalized them. They were against religious art, whether it was Christian, Jewish or Muslim. Today, the mosaics are suffering the ravages of war. The basilica's northern nave was damaged. نتذكر ايام ما لقيناها وكانت كامله متكامله. والله كانت جميله جدا. فهمت علي؟ هيك نرجع اول ما لقيناها، تعرف حجر الجراف وصل لوين لهان؟ شايف المنطقه هذه التكسير هي وهو مكسره. المشكله على الكنيسه وقدسيتها للعباده. فهمت علي؟ يعني الكنيسه انت عارف الرئيس مسافته على الكنيسه. فهمت علي؟ ارضيه الكنيسه. يعني لها قدسيه معينه يفترض يحترموها قبل المسيح كويس؟ يحترموها ككنيسه او كمكان للعباده. هم ما احترموش المساجد. 100 meters from the site, the muezzin's voice calls the Muslim faithful to prayer. But there's no one to hear him among these ruins except for the children who play in them. كان اللهم صل على محمد أول ما نزلوا الدبابات عبروا من هنا خشوا تحت. بعد ما خشوا تحت هدموا بيوت، ضرب جديان وضرب نادي وضرب ليان وقاعد يطخوا على الأطفال. بعد ما طخوا على الأطفال نص طلع هيك من الدبابات ونص طلع هيك وقاعدوا يهدوا هذيك الكنيسة. هو واحد كنيسة هدوا. Gaza, the coveted city. It has always been courted and conquered because Gaza is the key to Egypt. In the 6th century BC, the Persian king Cambyses saw that Gaza could be the base for his conquest of Egypt. Alexander the Great sketched the future Alexandria in Gaza, though his heirs in Egypt and Syria fought bitterly over a common border. Pompey and Hadrian set out from Gaza to pacify Palestine. In the 7th century, Gaza held out for 3 years against the invading Muslims. In the Middle Ages, the Crusaders blocked the road from Gaza to Egypt. In 1800, Napoleon used it to launch his campaign in the East. Les gens qui vivent à Gaza aujourd'hui, grosso modo, sont les descendants de ceux qui ont vécu tous les aléas de l'histoire. Il y avait un certain nombre de gens qui venaient et qui se mêlaient à la population pour justement faire une autre ville, pour développer la ville, construire une économie de dimension internationale. Et c'est pourquoi Gaza est une ville arabe avec un contact cosmopolite. On the Jabalia site, Wael and the other workers have finished clearing the mosaics. Et on aura comme goût les stries de la chenille qui sont beaucoup plus... Patrick Blanc and Marie-Laure Courbelez from the Arles Museum's Restoration Laboratory think about the best type of restoration for the mosaics damaged by the tank. On voit bien d'ailleurs les empreintes, tac, 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 successives. On en a une autre, visiblement parallèle, qu'on voit un petit peu moins, qui vient recasser le mur aussi. Et puis apparemment, l'engin a fait une espèce de virage comme ça,
en labourant un petit peu avec les chenilles toute cette partie-là. Et peut-être reparti comme ça. Il va falloir pas mal de petits outils, des choses comme ça, pour vraiment faire dégager toute la terre, parce que non seulement le tapis de tesselle est détérioré, mais le support, l'assise, le mortier lui-même aussi est cassé sur moins 3-4 cm selon les cas. Wa'el's cousin died at dawn. The excavation workers offer their condolences. بقولوا مسكين كان في ارضه، مو ارضه كيف بتلاقي الله يرحمه، ارضه موحده للمستوطنه. هو بزرع في ارضه مسكين، ايته قديف الدبابه شافته من بعد يزرع قاعد ومش عارف يضبط في ارضه، وهذا بلم فراوله، ما انت عارف بزرع فراوله الحين. ويصير تفاجئ قديف الدبابه، بقول لك مسكين. ما عقله تعرف وده بتجيبه سرحان في ابن عمه. مسكين يعني كيف امبارح بكون قاعد هو وياه وماكل هو وياه، وفجأة ثاني يوم يتفاجئ انه ايش ابن عمه مستشفى. On the third day of mourning, Wa'el comes back to help repair the mosaics. The cracks have to be filled with a lime-based mortar. Gradually, the mosaic comes back to life. Before the 1994 Oslo agreements committed the Israelis to withdraw from the district, the Saint Hilarion Monastery site was a sand quarry. The Israeli bulldozers came to remove the sand. As they here, you see the remains of the bulldozers. They stole everything, many columns, many capitals of marble columns. They took it to interior Israel. بالإضافة إذا كما تحدث زميلي سابقا إلى إغلاق المنطقة واعتبارها منطقة عسكرية كاملة، حيث لم يتم توثيق أو رؤية ماذا يفعل الإسرائيليون في هذا الموقع الأثري أو أي تنسيق مع أي جانب فلسطيني. إنه كان في بعض الأهالي المهتمين بجانب الآثار كانوا يراقبوا الموقع من بعد، وكانوا يصوروا بقدر الإمكان، يصوروا ويوثقوا الحاجات اللي تنقل إلى الجانب الإسرائيلي. توجد لدينا بعض الصور الموثقة بقيام الإسرائيليين بنقل الأعمدة والتيجان الرخامية إلى داخل إسرائيل. مثلا دير البلح تم التنقيب بشكل علمي في بعض المواقع، وبشكل غير علمي في بعض مواقع أخرى، وتم اكتشاف توابيت من الفترة الفرعونية، وبعض منها معرض في متحف في القدس. Jean-Baptiste and fellow archaeologists Alain Chambon don't need a permit to go to Jerusalem. There, they visit the Israel Museum, where the terracotta sarcophagi found in the Deir el-Balach cemetery are kept. They were found on the same road that goes through the Tel Es-Sachan site, the Horus Road that links Egypt to Palestine. It's the largest collection of its type ever found outside Egypt. Parce qu'ils en ont exposé quelques-uns, donc ils en ont retiré, il y en avait aussi dans l'angle. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, c'est que lorsqu'on les a découverts, ils sont tellement laids qu'on a cru qu'ils étaient faux.
Les campagnes égyptiennes de Ramsès II, Ramsès III, etc., qui presque chaque année faisaient des campagnes à partir de l'Égypte vers la Mésopotamie, passaient à Gaza, les armées passaient par terre, et les Égyptiens avaient une telle habitude du trajet qu'ils avaient fait des étapes, c'est une véritable route. Eh bien, le site de Deir el-Balah était une de ces stations. Alors on suppose aujourd'hui que les desservants du site copiaient les habitudes des princes ou des généraux qu'ils voyaient passer, et ils avaient pris l'habitude de se faire enterrer à l'égyptienne dans des sarcophages. Donc ces sarcophages, ils les avaient probablement vus en Égypte en faisant des voyages, et ils les ont imités, ils les ont imités à leur manière, c'est-à-dire d'une manière extraordinairement naïve. On s'est demandé d'où ça venait, c'était mystérieux, et finalement c'est Moshe Dayan qui avait une collection de ces objets, même la moitié d'entre ceux-là viennent de chez lui, qui a fini par vendre la mèche et qui a dit que ça venait de la bande de Gaza. Ah d'accord. Donc des fouilles ont été organisées. Moshe Dayan évidemment était le héros national de l'armée, puisqu'il était le chef d'état-major pendant la guerre de 6 jours. Et eh bien, il avait effectivement acquis ces objets d'une manière assez secrète, disons. Et il faut reconnaître quand même que c'est un des plus beaux fleurons de l'archéologie de Gaza des 30 dernières années. Alors, il est vrai qu'un jour, il faudra que ces objets reviennent à Gaza, et pour le plaisir de tout le monde. C'est vraiment tellement spécifique de Gaza. Je pense que les lois internationales obligent à restituer le produit des fouilles aux pays occupés lorsque les conditions le permettent. On his return to Gaza, Alain Chambon visits Jahoudad el-Khoudary, an archaeology enthusiast who has collected thousands of pieces over the past 20 years in the hope that a museum will one day open in Gaza. Granite. Granite. From where? From Egypt? Maybe from Egypt. And the marble? The marble from the Turkey, généralement. From Turkey? Généralement. This is Islamic, right? Ah oui. Ceci, c'est un très beau décor mamelouk qui est fait sur un marbre de récupération. Nous avons une colonne romaine ou byzantine qui a été retaillée. Dans toutes les périodes, on a réutilisé des ruines, des objets cassés pour en recréer un nouveau décor. You see the cross? We display the cross, although we are Muslims, but we consider this as part of our culture as Palestinians. Alain has been entrusted with drawing up a full inventory of Jahoudad el-Khoudary's extraordinary collection, which spans 3,000 years of Gaza history. Ah d'accord. Ah, j'avais pas vu ça. C'est une lampe sur pied. Tête de lion, c'est extraordinaire. Vraiment. C'est une lampe en forme de dauphin. Forme de tête de dauphin, oui. Époque romaine, 1er, 2e siècle. Cet objet est vraiment unique. Exceptionnel. Ça marque bien Gaza, tout ça. Unfortunately, most of the history objects or most of the archaeological objects which belong to Gaza have gone outside Gaza. Now, what I have here is from Gaza and still in Gaza, and I'm sure one day it will be for the Museum of Gaza. What I have collected, it belongs to the whole nation. In the meantime, Palestinian archaeologists show school children the Saint Hilarion Monastery site to help them reclaim the history of their city. طبعا أهلا وسهلا فيكم في زيارة موقع الآثار الفلسطيني. هذا الموقع موقع مهم وموقع تاريخي مهم بالنسبة للتاريخ الفلسطيني. هذا الموقع يرجع إلى القرن الرابع الميلادي، عهد الدولة البيزنطية المسيحية اللي موجودة في فلسطين. يعني لأنه هذا المكان مقدس
كان مقدس عند المسيحية، فكان الزوار تيجي من كل أنحاء العالم المسيحي وتزور هذا المكان، يعني من شمال أفريقيا ومصر، ويجوا يزوروا هذا المكان ويستريحوا، ومن ثم يكملوا رحلة الحج تبعتهم إلى بيت لحم والقدس. الآن احنا أمام في أحد الكنائس المسيحية كلها، كل كنيسة لابد يكون وجود حوض اسمه حوض التعميد على شكل صليب، حتى يتعمد المسيحي حتى يتعمد الطفل ويدخل في الديانة المسيحية. يوحنا المعمدان أخذ السيد المسيح على نهر الأردن وعمده، فأخذ عنه على أساس أنه يستحمى يعني في النهر أو يكب على رأسه مية، فبيعتبر بيدخل الديانة المسيحية وبيعتمد كمسيحي من المسيحيين اللي موجودين هنا. واستمر العمل في هذا الدير قرون عديدة إلى أن جاءت كوارث وزلازل وهدم هذا الدير. It is thought that an earthquake destroyed the Saint Hilarion Monastery and the Antidon site. How will the wounds inflicted on Gaza today be interpreted by archaeologists of the future?